Die Kneippkur **** and Merkungen zur Transkription das Original ist in Frage gesetzt. Im Original gespielte Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzte Text ist so markiert. Offensichtlich viele werden stillschweigend korrigiert. Die Kneippkur. Ein Wasserdichtung für Gesunde und Krank von Aloysius Binder. Pig P1.jpg Munchin. Buchholz and Werner. 1890. KGL Hof und Universitätsbuchdruckerei von Dr. C. Wolf and Son in Munchin. Zweerinang. Den Zustand, liebe Xavers, voll mit MIT zu Verbeckemernus. Du klagst in deiner letzten Epistel über Gliederrissen und Städtis Gehustel, der Kopf sehr heiß, die Fass wie Eis, du fandest weder Schlaf noch Schweiß, dich quali im Lauf des ganzen Jahres das lastige Wissen des Kateris, Ochspissen, die du sonst vertragen, berieten einen Druck im Magen. Be allgemeine Bebemmigerung befremdi des Handgeborgs Verteidigung, deine Ehren, soe blass und dam, sehr en Lohn in Haft, das Gott erbarm, bald seist du the, bald dort entsandlich, seist gegen. Witterungswechsel empfindlich. Och mit den Nerven will's nicht klappen, du fürchtest, gar noch überzuknappen, den Hirn lieg wie in einer Klammer, und den Gemüt in Katzenjammer. Die Homo und alle Pathen wissen die nimmer zu helfen und retten, verschranken die wie Fassen Bretzel und Sprechen, wo stehen vor einem Rätsel. Zitterig schriebst du zum Beschluss, leb wohl. Den Stibbende Xavers.pic p4.jpg. Mein armer Xavers. Du gehorst och zu jenen, diesem Ziet vertreib sich tot krank wonnen. Auf den Geerz vom letzten dieses Chick ICHDI Effulgens. Nimm's und leis es. Die Wissenschaft, der Art kannst war als, wie du schriebst, umsonst, doch was macht, Freund. Sehr keen Thor. Als Rettung nimm die Kneippkur vor. Zwar keen Kur der Schwelge und Presse, ich mein ein Kur mit lauterem Wasser. Ist's schon so weit mit dir gekommen, dass du vom Pfarrernieb nichts vernommen? Als Junglingen des Grabs Rand, hat sein Kur angewandt. Und wollig, sie half wunderbar. Sollt Nonnen die 70 Jahre. Die Kur, die ein vermögt zu heilen, sutter begeistert mit Teilen. O hattest du sein Butchlein nur, betitelt, mein Wasserkur. Es wird dir helfen, wird dir raten, es wird dich lehren, kalt zu baden. Wer selbst in Not und Elend saß, dem macht's beim nächsten keinen Spaß. Doch es och den Dichtern eigen, der Menschheit Neuziel zu zeigen, so fällt ich die Begeisterung glimmen, mein Seitenspiel vernieb zu stimmen. Mit zu Versicht und Hochgenes setzt ich mit auf den Pegasus, und fädelt Thesen der Wasserkur zu einer poetischen Perlenskner. Befolgt drum dieses Lehrgedicht, dann wirst du wieder ganz herjürgt. Ich selbst erwart keinen Lohn,
den tragt man in sich selber schon. Violet want mit mit meinem Gedichte inst noch die Literatur gestiegt als den einzigen Dichter, der erfen gestet, dass ein ehrlicher Wasser Poet. Bising ICHJA doch in Schrimmte Dittung das Wasser und sein Heilverrichtung. Und sollen den die bloß Dichter heißen, die beim Wasserglas den Rebensaft pressen. Besang nicht schon Pinder, derweil beundet, wo Christus das Wasser im 5. Jahrhundert. Beundet man ein, worum nicht meinde och denen emsigen Aloy binder. Pig p6.jpg. Einleitung. The Ionok die Skone Welt regiert, edel, mythologisch gestalten, the die Jugend noch nicht überbürdet, noch nicht Nervenleiden der Alten, the man keen Motsitung sah, wie ganz anders war es the. Ich, was signed war doch für ein Jahrhundert. Wie so manche Weise sprach das Aus, der sich über unsere Zeit verwundert, dieses Großmassenkrankenhaus. Solo signed die Leiden all zusammen, doch wo ist der Grund, ausdemc stammen. Zwiefach ist der Grund, den ich erkannt, erstens ist des Blattes am Lauf gestört, zweitens ist in seinem Stoff bestandig schlichter Saft, der nicht inch hat. Am Lauf storang, zudring fremder Stoff, wis Steier, wie ichdem zustuen hof. Krankheitsstoff im Blut muss ich lösen, und das aufgelöst dann entfernen, und nachdem das Blut befreit vom Bösen, muss es wieder richten am Lauf lernen, endlich muss ich mit damit beschäftigen, schwachen Leib zu stillen und zu kraftigen. Als dieses trefflich zu besorgen, ist das Wasser ganz allein im Stand. Darum wartet nicht erst noch bis morgen, hüt schon das Wasser anschwant. Auf, ihr schwachen Enkel starke Ahnen, kraftigt Jugend wandelt mein Bahnen. Pig p6.jpg. Inhaltsverzeichnis. In welcher Form das Wasser heil, das heißt, wie man es verstandig anwendet in undosenwandig, das findest du im ersten Teil, im zweiten Teil sind aufgezählt die Hauptgebrest dieser Welt, dort findest du der Jubelgeds, Leiten der Hand des Alphabets. Pig p9.jpg Pig p10.jpg Pig p11.jpg Erster Teil Wasser Dungeon Pig p20.jpg Erwartungsmittel Motto des Lebens dauernd Wohlsein ist nur dadurch zu erreichen, dass man zwei Mittel nicht vergisst, erwarten und abweichen. 1b Mittel, die verordnet wurden, unseren Körper abzuhalten, muss namentlich das Befassen in alles Stechen. Mir ist, also bei uns im Instinkt Nature oft mit uns verwinkt, bedingt nur, wie die Kinder streben, sich diesem Lapsel hinzugeben. Bedauernswerter Fass, der stets gefesselt wandeln muss, geschnürt in Ski, gepackt in Strumpf, damit man nicht die Nase rumpf. Doch, ein Verstandiger hilft sich immer, und was auch nur auf seinem Zimmer, der Breit, das weiß jeder Quasel, sagt treffend, my house is my castle.
Das heißt auf Deutsch, wenn einer fragt, zu Haus thu ich, was mir behagt. Wolof drum, barfassen geniert im Schlafschmuck herumspaziert. Saul des Morgens in der Früh, als Abends, du gest zera, benutzt dieses Mittel fleißig, von 10 Minuten bis zu 30. Es wird nicht besser werden, bis beginnt, abzuharten. Anmerkung. Hier mocht ich gern den Muttern ein als Vorurteil erchatten. Wie sündigt man mit Warmflasken, und sut das Kind riecht warm zu wasken, wie hallen sie die Kindelein gleichsam wollen aufein, wie glauben sie, die Wärme zu nutzen, wenn sie vor frischer Luft einskutzen. Man verhult im Mund und Hals, und oft das Naslein ebenfalls. Bedenkt, dass die Schlaft sieht, verzetelt wird der Quitschlichkeit. Es wird nicht besser werden, bis beginnt, abzuharten. Tu sehr wirksam ist und macht viel Spaß, das Barfasgen im Nasen gra. Das nutzet Kranken und Gesunden und wird 1-3 Viertelstunden. Alston musst du von Sand und Steinchen und Halmen den Fass reinigen, doch darfst du sie nicht trocken reiben, die Fass müssen nasslich bleiben, doch dann natürlich, zur Vermeidung von Schnupfen, Trockenfassbekleidung. Und gelen Steinbeletten orten, bis den Fass warm werden. 3 Verswimmen gra, so sehr gefasster, und such de Vereinsteinen Pflaster, in Kutsch und Hausgang oder wo, das thut die Dienste benso. Darüber Wandel unverdrossen, nach dem Kaltwasser wird gegessen. Bei solchem Aufguss nicht vergess ich, oft beijumischen etwas essig. Zum Schluss befolg noch als das, wie nach dem Gelen im Nasen gra. For sehr wirksam ist und thut nicht wie das Barfasgen in friskem Schnee. Man hat dies narrated benannt, allein so sprit der Unverstand. Brent dich orchen diese Glieder, nur heraft. Das verget schon wieder. Die 17-jährige Helen beklagt sich über Schmerz der Zahn. Tritt 5 Minuten frisken Schnee, dann thut die Wolkens on Meerway. Das Mägdlein folgt augenblicklich, und sieht, der Schnee hat nicht betrogen. Nach 10 Minuten sprach sie glücklich, das Zahnweh ist wie weggeflogen. Thut eine Frostil oder frieren, der darf's natürlich nicht probieren, nur bei normal warmtem Leib versucher diesen Zeit vertreb. Zum Schluss befolge als das, wie nach dem Gelen im Nasen gra. 5 Garcia ist Gelen bissen die Waden im kalten Wasser anzurten. Wer sich mit solcher Kur beschäftigt, der wird bald allgemein gekräftigt, b. Es nutzt den Nieren und der Blas, c. Und wirkt befordernd auf die Gas, d. Und ist der Kopf riecht in Genommen, so wird ihm dieses Mittel frommen. Sind 5-6 Minuten sie warm ditchen und geherum. 6. Und Fußbad. Sobald wir die Extremitäten minutenlang ins Wasser daten, versperrten wir in und Fuß weil bisser ang und hochgenes. Die ratige Übung wirkt weil Guts, der Umlaufsteigerung des Bluts,
7 als letztes Mittel, welch stelt, sehr noch derniges aufgestellt. Ist es, denn ich hier begrüße als den besonderen Freund der Fass. Macht das Tragblatt riecht munter, und lockt seines kalt being hinunter. Pig p16.jpg. Wasseren when dungeon. Die Wasserker als Heilungsmittel zur Fall in 7 Hauptkapitel. A Aufschlager. Aufschlager wurden angewandt sehr gut mit grober Sakalein Wand. Das Großlein Touch mir verquollt, damit es ein Form erholt, die von dem Hals die ganz Streck bis an den Unterleib bedeck, och seitwärts links und rechts des Gliedchen, soll's noch ein Stück hinunterreichen. Hat man direkt Form gefunden, wird's in Kaltwasser ausgewonnen, der Krank, der im Bett leidet, bekommt es über sich gebreitet, dann schließt rasch mit dicker Deck ganz luftet die ganz Streck, und wieder über dies endlich das Federbett noch selbstverständlich. Aus Vorsicht leg ich ebenfalls ein Touchschwindlig den Hals, dann kann es nie der Luft gelingen, von oben her noch ein Zudringen. Man muss dabei recht achtsam sein, sonst tritt gar Kaltung ein. Man liegt also eingebunden im Bett bis 3/4 Stunden, ist ein Stunde höchstens sie hut man sich und jet herum. Vermag dies einer nicht so tun, so kann auch im Bett noch ruhen. Dies Mittel, also angewandt, wurde Aufschlager benannt, es wurde us Unterleib und Magen versus in Gas rask vergegen. Der Aufschlager wird genommen och dem Rücken kommen, denn Rückens Schmerz ist kein Genes, am wenigsten der Hexensgas Vorführtigkeit das Bett zu schutzen, wird ein Unterlieg nutzen, auf dies wird das Touch gebreitet, das man wie oben zubereitet. Der Krank lädt sich drauf und passe auf seine schon auf. Das Witter, so Vorsicht endlich, ist grad wie oben selbstverständlich. Auflage auf den Unterleib. Es liegt ein Patient im Bett, der gern was gegen Krampf hat. Och ist ihm so ein Druck des Magens ein Grundbeständigen Missbehagens. Der ein Auflag brot, die gegen sein Schmerz enttogt. Ein Linnentouch süßemen Legend, in Wasser ausgewonnen, bedecke sein Magengend, und was noch witter unten. Och Essig, oder sonst einsud, von Sinnkraut, habe Stroh, thut gut. Anmerkung. Sehr häufig fleht man mit zu fragen, was holst du von den Isoflagen? Und ist nicht auch gewissermaßen empflinswert das lassen. Drauf sag ich ein für allemal, die Isoflagen sind brutal. Bedenk. Drin ist's glühend heiß, und außen drauf ein Berg von Eis, und mittens Whistchen Eis und glatt der Stoff von Fleisch und Blatt in Leidensqual ganz injekiert, wird so ein krankes Glied geeilt. Ist's gut, statt Hilf mild zu bringen, gewaltsam die Nature zu zwingen. So wirkt es skinbar oft sprießlich, sehr schlimm sein doch die Folgen schließlich. Es kann in allen Kapitellen das Wasser Jedhits heilen. Damit ist eben nicht gesagt,
wenn dich im Kopf die Hitz plagt, du musstest nur auf den Glatzen beständig kalt aufschlagbatzen, die Hitz lässt sich so nicht heilen, versuch, das Blatt erst zu verteilen, greff erst mal bei den Fassenen und ruck allmählich wieder dann. Als anderes Mittel in der Regel empfiehlt man das Untergel. Och dieses Mittel ist nicht gut, der Mensch hat nie so viel ein Blatt. Nature hat ihm fürs ganz Leben ein Quantum Blasshaft mitgegeben, das als Essence, als Grundstock gilt, ausdem die Blattbereitung will, weshalb du jeden Blattverlust, als Lebensgettung, meiden musst. Blattbildung, die man künstlich schafft, hat kein wahre Lebenskraft. Der Enkelschwächlichkeit und Blass verdammt des Anhänger de las. Hat je, wenn es all versiegt, ein Docht not lange fortzugehen vermögt. Selbst wenn dich Schlagen voll bedroht, folgt gerndem de las der Tod. Pig p20.jpg. B. Bader. One des Fußbads doppelt Gestalt ist einmal warm und einmal kalt. A. Man steht in kalten Wasser fluten, so etwa 3 Minuten, und zwar ist dringenden Zurten, teils über den Waden. Dies Mittel dient in kranken Zeiten, das Blatt vom Kopf hinabzuleten. Derweil sdem gesunden Kraft und Munterkeit und Schlaf verschafft. B. Ein warmes Fußbad ist nur gut für Leute, welch am Blatt, nervös, oder Frauenspersonen, es wirket bei Congestionen, und wenn das Blatt im Umlauf stockt, wird in das Being hinabgelockt. Hiezu bereit ein Wasser dir, bis 26 Raume, holzask drains wir han vol thu, und ein Hand vol sas deju. Dies wenn die 12 Minuten, och 15, where es leisen kann. Blumen Fußbad ist zu raten bei Fuß quais oder Quitken Schäden, kurz, wenn Fuß sich eine Art von Saftvollnis offenbart. Nichts wirkt bei Fußverknorpelung so, als warmes Bad von Haberstraw, och podegre und die Brot solches Bad eine halbstunde. NB. Ein warmes Sitzbad ist von Blei, wenn kein Mischung sonst dabei. Dies Fußbad gab dem Gerti wohl die Skonen Wörtein, das Wasser rost. Das Wasser schwoll, netztime das Nacht being dort. Tu ein Wohlbad ist oft so brutal, ein Fußbad wirkt nicht allemal, drum ist ein Halbad gar nicht selten, und hat als Mittelding zu gelten. Und fragst du, welche Art es sei, so merk die Heimat dreierlei, man steht zwist bis zu den Nien. Och hoher, in dem Wasser drin, zwittens niet man, zuletzt hat man sich gar hineingesetzt, so dass der Wasserstand violet, bis in die Nebelgegend riecht. Die ersten Word ich immer wollen, schwachlich Nature zu stellen, das dritt aber unter diesen sehr hier besonders hochgepriesen. Es nutzt kranken und gesunden, sehr weil im Unterlebunten. Eier denen Hämorrhoiden und sonstiges Jubel ist beschieden, was oft den Menschen zwickt und drückt, und manchmal gar den Geist verrückt, benutzt dieses Mittel fleißig. Es waret der Sekunden 30, vermeide,
Mehr als 3 Minuten uk solches halbad zuzu muten. Und eins hat ich vergessen bald, ein halbad sehr bestandig kalt. 3 ein Sitzbad, das ich sehr belobig, hat gleich Dauer wie das obig, ins man sich bei diesem Bad nur so zu entblossen hat, dass man se Heilung seine Jubelgott sitzt in einem flachen Kübel. Wer nachts, wenn im Bette wat, sich in ein solches Sitzbad macht, und rask dann angetrocknet wieder ins Bett sich let zum Schlafen nieder, der findet ein Susra, und fällt sich munter in der Fra. Wer die Kneippkapitel las, wer die Leidenspangen nacht Zylinder ang im Kübel saß, der kennt des Wassers Segen smackt. Es macht nicht nur den Körper rein, es lasst den Kranken fröhlich werden, dann wird bald gesunder sein, und fällt sich wieder wohl auf Erden. Ein warmes Sitzbad ist gebeten bei schlimmen Hämorrhoiden noten, bei Mastdarmfistel und so weiter, doch stets bedarfs bei der Kraute. Das Sinnkraut-Sitzbad zu probieren, plagt Krampf und Rheuma blass und Nieren, Ochgegenstein und Harnbeschwerden kann's vorteilhaft verwendet werden. Hat einer Git und habe Stroh, während der letzte Benzo. Blumenbad verordnet nicht bei Stoungen im Unterleib. Vor das Wohlbad fordert Weilchwasser und ist, je kürzer, desto besser. Man muss dabei sich möglichst sputen, es dauert halb bis 3 Minuten. Das Wohlbad muss genommen werden, unseren Körper abzuhalten. Mit kann ein armer Teufel dauern, der gar nicht abgehalten ist. Und bei den kleinsten Regionen scoren das Wohlchach und den Schiarem vermisst, die jeds Luftchen, welch Sweat, gleich Lunge, Hals und Kopf verdreht. Der Baum steht dort auf freiem Feld, trotz dem Wetter und dem Wind, duelim Hitz, Sturm und Kalt nur etwas langst schwunz seind. Das Wohlbad nimm, du glaubst es kaum, bald gleichst du jenem starken Baum. Der Schwächling, der Beamstuben hoch in sich über jeden Zug beklagt, dem sein besten Saftstocken, der neisig vor die Thur wagt, spürt bald der Quosken oder Baden vom Wetter nicht den kleinsten Schäden. Wer schwitzet, mag getrost sich baden, dem frierenden bereitet Schäden. Das Wohlbad worket war Wunder Leibkranke und Gesunder. Selbst Fieber bis zu 40 Grad which solchem kalt benutzten Bad. Ein warmes Wohlbad soll allein gesunden nicht gestatet sein, es öffnet Poren weit, dann dringe Luft ein, zum Leid. Warmbade made die Raum, wenn solchen nicht kalt wasken genug folgen, the sich die Poren wieder schließen, wenn wir kalt Wasser drüber gießen. Man darf im Warmbad, soll es nutzen, kaum ein halb Stunde sitzen, dann ziehe man klug und steig alsbald rask in ein andres, welches kalt. Dies dauert höchstens 1 Minute und kommt dem Körper sehr zu gut. Pick p4.jpg Lyriskis Intermezzo. Es hat in Deutschland Matche zu ditten schon begonnen, nach dem erst Vergeblick auf etwas sich besonnen.
Des Weltens Schmerzes Thränen in Dunkel Lieder Traufel, das bleibt als letzter Ausweg den Meissen Tufel. Die Schmerzen all zu skilden, Word Lied auf Lied gefehlt, Warum besang noch keiner, wie man die Schmerzen heilt. Habt ihr noch nie erwogen, Warum wohl dem Parnass ein Wasserquell entsprudelt? Sagt, was bedeutet das? Ich hab es langst erwogen, drum kam ich auf die Spur, der Hochststoff der Dittungsier, Lob der Wasserke. P20.jpg der Wasserword der Leibgestalt und die Gesundheit besser, gilt dieses Urteil ebenfalls vom Mineralwasser. Das Mineralbad bringt dem Leib so einen Nutzen, als wolltest du ein Silberg mit grobem Sand putzen. Garmacherie ist ins Lekusbad der Leben besser angewiesen und lasst die Bors und den Leib sich unbarmherzig fegen. Das Mittel ist brutal und streng, und schädigt oft unsaglich. Drum bleib im Lande, narrated, und bad dich tagtäglich. 5 bei de Gemmend in der Alinsel einen Kapital, etwa Orjo de Hand, Word es Teilbad zubnend. Namentlich empfiehlt es sich, wask die Kopf hort sorberlich. Pig P28.jpg. See Dampf. Wenn heißes Wasser gießt in ein Gefäß, das verschließt mit einem Deckel, das nicht liet zuvor der Wasserdampf entweicht, und dann, nachdem dies Geld vor sich auf einen Stuhl hinstellt, bissen den Nebel sich entkleidet, wollen Deck überbreitet. Die ein vom Kopf bis zum Fass grad wie ein Sultamsgließen muss und auch den Kübel mit Halt, dann hat als Gutter voll, entfernt den Deckel, fasst die Enden des Kübels fest mit beiden Handen, und beugt dann on. Sieht verlasst dem Dampf entgegen Hals und Brust, darf selbst in Orch, Mund und Nasen den Dampf womöglich strömen lassen. Trotz so des Dampfs gluten bis 20 oder mehr Minuten. Sobald der Kopfdampf so beschlossen, wird rasch der Leib kalt abgegessen. Es hat Vorschlag, euren Fleißen und Kopfgeschwülst sich gut erwiesen. Der Leibstuhldampf, der Fußdampf auch sein nach natürlichem Gebrauch. Pig P20.jpg. Die Geschungen. Es gibt auch krank, die mit Gassen, sich meistenteils kurieren müssen. Waniges. Bis übers nie entbloß die Fassung stell sie in die Won, dann sorg, dass man sie begies mit einer Blick giesken. Tu Obergass. Wer zu den Obergassen schreitet, siehe bis aufs Beinkleid ausgekleidet, ein witter Kübel wird ihm nutzen, darin soll die Hände stutzen, damit das Wasser, das man gießt, vom Rücken in den Kübel fließt. Man merkt, dass der Obergass, stets nach dem Kopfdampf kommen muss. Etc. Pic P20.jpg. Waskungen. Man waskt sich täglich das Gesicht, warum den ganzen Körper nicht. Des Morgens ist nach solchem Bad sehr nützlich ein Promenade. Ganz unnütz ist, drum lass es bleiben, den Körper erst noch absorben.
Pig p20.jpg. F. Wickelungen. Be halsend Sundung, Schling Beschwuden kon Wickelung verwendet wurden. Ein Weikes Touch, Kalt Ausge Ungen, Word mehrmals den Hals Schlungen, ein Zwitz Handschutz, das man nimmt, ist trocken, deju bestimmt, das erste ganzlich zu umschließen, endlich las dich es nicht verdrießen, wickel also bendrain mit eine Wollnin bind die ein. Zu diesem Mittel muss man schreiten, am Blatt und Hitz absoluten. Doch wenn Glide, das entsundet, der Wickel sich so lang befindet, so wirkt schlimms anstatt Guts der Hoffnung des erhitzten Bluts. Für Brust und Rücken allemal dient mir der sogenannte Schal dort. Dem Fuß dient ein Paar Nasssocken, darüber ein Paar Welschstrocken. Den Unterwickel nennet Kneip den Wickel für den Unterleib. Sobald von Heilungsdrang voll, der Menschen Nasses Touch sich halvem hörten bis zum Knie hinunter und dierin verhört ein Stundlein munter, so hat luftet zugedeckt, den Kursen Wickel selbst entdeckt. Hat eine Krampf und ist vergrammt, so schlüpfe in ein nasses Hemd. Wenn ich den ganzen Leib behandel mit Wicklung, ist's der Spanisch Mantel. Es kommt gar machem Spanisch vor, doch wohl dem, der ein Ursache. Verstehst du's nicht, so rat ich nur, studier selbst Kneip's Wasserka. Pig p20.jpg. G. Trinken des Wassers. Kommt ein bisschen unsere Nahrung in den Magenser Verwahrung, machen sich die Magensaft also bolden ihr Geschaft und durch Dringen diesen Brei, das liet verdaulich sehr. Aber trinkt man unterdessen unvernünftig in das Essen, wird verdammt der Magensaft und verlieren Wirkungskraft. Dieram murmenit meister Kneip, trink nicht zum Zeitvertreib, trink nicht hinein ins Essen, trink nicht als wie besessen, trink nicht Getränk der Presse, trink, wenn dich durstet, Wasser. Pig p33.jpg. Zugabsam Essen. Fernim Skonen Land der Hindus in dem Stromgebiet des Indus, an dem Strand des Gelben Ganges gibt's der Himmelswunder Matches, Schädelgroß Edelsteinkolonien die Bein, massenhafts Gold und Perlen find st du be den armsten Kerlin, nur kein Reinfleisch ist man freilich, denn das wär unweilig. Aber dafür kocht man Reis, denn man sehr so Scotzen weiß. Kurz und gut, ich sag's summerisk, dorten let man vegetarisk. Zwar ein Manchener Kommel faut wird dorten jemals frot, denn falls sich dort erdriestet und sich einmal Kalbfleisch leistet, wie im Kalbfleisch frohen Manchen. Werden ein die Hindus lynchen, und falls sich wollt entwinnen und des Fleischs ganz entreten, wird sich zu Tod sennen nach den guten Nierenbraten, nach den mocktigen Kalberexen, wie sie nur in manchen wachsen. Und nun mockten Marsch wissen, wie sie sich verhalten müssen, ab nicht wirst. Fleisch und Braten uns Leben kaputt oder ob man Obst und Kohl unablässig essen soll. Lass die Kampf für beide Sitten, gegenseitig streiten, getröst den beiden zu, iss Gemmes, und Fleisch deju.
Schloss des ersten Teils. Pig P34.jpg. Zwische Nacht. Die Hosapothek. Ansicht in alten Schriften Ursulet Wunderviel von Gift und Gegengiften, Carbol und Salicyl, von Jotincta, Chinin, Gelustem Zink und Blei und sonstigen Mixchen Weissmann zu Ramen Machelei. Was wohl der Wasser für Krautlein Ramen kann. Was brought zur Apothek ein Heilbeflissene Wassiermann. Deju gebraucht man Sabi und Arnika und Attich, Wach Holderben, Wollkraut, Johanniskraut und Lattich, Och Anis, Wermut, Ibisch, Hollander, Gartenraut, Elorn und Rosmarin nebst Echtem Sauerkraut. Spitzwegerich, Camille, Wiegwort, Aloe. Och Bock Schunke und Clay und Baldrian und Lindenthie. Und fragst du, welch Sliden ein Jeds Krautlein heilt, so word dir deutlich auskunft im Bach der Wasserker erteilt. Pig P8.jpg. Pig P11.jpg Zwittertail. Kranketen. Pig P20.jpg Lyriskes Vorspiel. One lieber Freund. Schon ein Eigmond sein dem Newberiets verflossen, seit ich dich mit Wasserstrophen, weil Fackwig seld, übergossen. Ich, die Mond schwindenelig, das heißt, die der Astronomen, während die der Menschen freilich meistenteils selig kommen. Wieder gref ich in die Seiten, die wie Wasser voll Rostchen, das der Mond am Himmel lachelt und die goldnen Sternlein lostchen. Tu Mond, der Mutter Erdbruder, unser Gutter Onkel droben, wenn der Jejang Sonne sank. Skinst doch du auf unsern Globen. Mund, ich spürt manchmal Lust, die Einsatzleid zu widmen und deine Menthelärendlitz zu verherrlichen in Rhythmen, aber Mund, du ist nicht Menschen, ist von Wasser kein Spür, darum bist du ganz belanglos bedem Lob der Wasserker. Von allen deutschen Dichtern, bin der erste Apostat, der zum Aufputz seines Sangs denen nicht mehr nötig hat. Pig P20.jpg. Three lieber Freund. Gar mannigfaltig sein die menschlichen Gebrechen, dieser hat ein Nervenleiden. Der klagt über Blasenzschwachen. Jener ist moralisch schwachlich. Anden fürsem Intellekt, und die meisten wissen gar nicht, wo Violet das Jubel steckt. Namentlich der letzteren Wegen stimm ich jetzt die Seiten, denn ein Menschen Frühjung und Dichte tristet, wo tristen kann. Pig P39.jpg. Asthma. So mannigfach die Jubel sind, prosaisch und poetisch, so kriegst du sie doch, Gott sei Dank, nur selten alphabetisch. Du musstest sonst als kein dich schon aufs Asthma vorbereiten, und wenn du noch so rustig warst, das Asthma kann beeasiten. Und sassest du am grünen Tisch im dumpfigen Examen, und tretest du als Jüngling in einen Kress von Damen und würdest vor Bescheidenheit zu atmen ganz vergessen, so warst du nach dem Alphabet von Asthma schon besessen. Doch Gott sei Dank, das Jubel kommt erst in beliebten Jahren, und wer es fällt, der Gref rask zum Wasser heilververein.
Nachaba, nie und Rakengas, Halbard und Barfaslofen und Vol und Sitzbad Wurst du bald ganz muttlich schnorfen. Wer hat dies fein leidet act für kind und kindes kinder? Ein Freund des Wassers hat's gemerkt. Man in eine Leubinder. Pig P40.jpg. Blasenstein. Der Mensch mag noch so glücklich sein, auf einmal kommt der Blasenstein. Dann heißt's, auf Mittag, Abend, morgen für Worms in Kraut Sitzbad sojourn, und in Kraut thief or jedim bad in ein Scale ist probat. Doch trink ein nicht so heiß Heinine konnt die sonst schädlich sein. Pig P41.jpg. Congestionen. Der Umstand, dass du ledei bist, vermag mit wohl zu hindern, zu fragen, wies dem Weibchen jet und deinen lieben Kindern, hingen, wies die selber jet, dem Stulzen Jungesellen, und ob du's wohl noch lang bleibst, die Frage muss ich stellen. Griefst du nur stets ins Seitenspiel und niemals in ein Mieder. Lockt dich kein anderer Rhythmus als der im Bau der Lieder. Suchst du das edle Benmaß, das hochhimmlisch Skon in anderer Verschmelzung nahe als nur in der Ton. Den Skonenchen in schöner Form beseligend verbunden. Ist dies Geheimnis du sonst nie als in Musik gefunden? Willst du nur stets den Schreibekiel und nie die Lippen spitzen? Willst du nur bedem kadei stets, nie be der Kathei sitzen? Jaros, Jarin Congestion, ist das ein Lebenswandel? Entweder wohl ein Weibchen dir, oder den Spanischen Mantel. Pig P42.jpg. Dichteritis. Als ich kaum mein Wasserrepos einigen Freunden still vertraut, wird schnell mein Ruhm als Dichter in dem ganzen Stachen lot. Und bereits nach einigen Tagen kam ein Jüngling auf mein Zimmer, sprach im Anfang ganz verstandig, aber plötzlich wurde schlimmer, denn sein Mund wird subsichtig, teuflisch, wahrhaft bestialisch, und ein kunstsagter Griff ob das Haupthaar genialisch. Und eine großen Task auf der Brust sogar mit sein Kinder, sein Lieder, oh, dies schlimm Kangura. Bleich, jedoch mit beiden Handen schleppt ich ein Wasserlettung und versetzt meinen Kopfgas mit ihr Vorbereitung. Pig P43.jpg. Geburten. Als Jubel, die Rob schon weil Myrten, sind uns geläufig die Geburten. Sie wären schon seit alten Zeiten aus Gründen nicht gut zu vermeiden. Wer nicht beginnt, sich abzuhalten, der kann the Lied entmutigt werden. Das halb und ganz bad ist deswegen dem Weib ganz besonderer Segen. Pig P44.jpg. Gemutsleiden. Ein junger Praktikant war so verliebt wie nie. Hieß mit Namen Hildebrand und sie Fräulein Sophie. Der Herr Papa war filzig und gemein. Und als sie beten sein sprach natürlich nein. Das zog der Praktikant sich schrecklich zu Gemüt, und ein Vierteljahr entschwand, war beinahe verblatt.
the Laser einst im Niepunktskopft friskin Mutt, das Halbad für den Unterleib that I'm vortrefflich gut. Moral, statt dass du dich erhängst, verson dich mit der Welt. Herr Hildebrand ist nun schon längst pragmatisch angestellt. Pig P45.jpg. Git. Die Dictatie von Hohensinnen als von Dems in Krug in die Welt, und was die Mensch Robinem set, benenningen finch wollt. Doch dieser Unterschied verschwindet auf einmal angesichts der Git, und bei den spendet gleich Lebang das Wort, Mensch, dich nicht. Und bei den spendet gleich Linderung der Hutdampf, jene Feind der Git. Doch ist man rekundigensinnig, dann hilft euch dieser Hutdampf nicht. Pig P46-1.jpg. Hämorrhoiden. Ein junger Herr Philologe swor ein Hämorrhoidarius. Ein solcher armer Teufel ist schwiniglich ein Pessimist, das kommt, weil von dem Weilen hoch in die Blutgefäß im Verstocken. Kauert stets in Bibliotheken vor Schweinelieden in Skartecken, irgendwelchen unbekannten halbverchimelten Folienten, oder einem Manuskript, das ein Neulesart gibt. Das ist bad that ein rask kurieren, jetzt kann wieder fortstudieren. Pig P46-2.jpg. Heiser Keat. Sprit jemand plötzlich rohr und leise, so weiß man, die Person ist heiser. In solchem Falle lass ich im Wasser stehen bissen deine, und auch die Hand ins Wasser halten, das hilft bei Jungen und bei Alten. Hilft dies nicht, mag es umgekehrt, der which slung sich oft bewahrt. Pig P47-1.jpg. Husten. Ich kenne Leute, die vor Husten, sich oft nicht mehr zu helfen wüssten. Doch wenn sie erst sich abzuhalten genau beflissen sind, so würden die einen später, die anderen bolder, am Matches mit ihr Jarachin Alter, und wenn sie immer so weiterfahren, bringen sie's noch zu jubilieren. Pig P47-2.jpg. Hypochondrie. Der Zustand eines Hypochonders erweckt mein Mitleid ganz besonders. Drum rat ich im als Rettungsmittel die 7 Erwartungskapitel, dann wurden Geist und Körper frisch und mit appetitisch. Denn Sokrates, den alten Denker, verwunst oft sein Weibsam Henker, wo ein jeder Mensch so schlägt, und nichts im Haus wo riecht. Doch war selber weil so klug, und so erkannt bald genug, dass sich selbst kurieren muss, schwund sich ein bloß was und ging damit im Schnee herum vor seinem Griechischen Publikum. Ne war, wie häufig machismal, veraltet schon sein Krankheitsfall, und trotz der strengen Abartmittel half nicht mehr dieses Kneippkapitel, und als einst zu Haus krackelt und auf die besten Bissen schmollt und endlich merisk sich empfer, the Goss antip genial vom Fenster noch übers Haupt einskaf voll Wasser. Wes nicht glot, der Merk, dass dies Kaltbad schon geschildert wird von Xenophon. Besonders allen Junggesellen lasst sich das Kaltbad warm empfehlen.
Pig P49-1.jpg. Kalt Fuss. Ein Handwerksbuch, welche Frau, kam morgens in Eingartung und sarem Boden, sonderbar, ein Socken und ein Stuffelpaar. Der Bird Lob dieses Lammels heilt das Vereinen Wink des Himmels, und das sich besann, sogar die Strumpf und Stuffeln. Nach einiger Zeit trat Hunters Thor, des Dorfs Pfarrherr barfuß vor und fand daselbst, wie sonderbar. Nichts als ein lumpiges Stuffelpaar, und erst nach einigem sterner Ansel begriff es und musst schmunzeln. Der Kerl hat durch mein Nieb verholten unfehlbar warm Wasser holten. Pig P49-2.jpg. Kursichtig Kiet. Der Bauer steht vor seinem Feld und sie hut die Sternkraus in Folten. Ich hab den Acker wohl bestellt, auf reine Ossar streng gehalten, nun sie mir eins den Stadtfracken. Was hat denn der im Feld gethen? Da kommt der Stadtfrack hoch begluckt, die Fasnacht bis in die Weiden, am Feld wie gesegnet buckt, und ganz, wie nie beim Angeraten, grieft Schlenigski und Socken, und findet sie noch ziemlich trocken. The words dem beiden Bauersmann im Oberstubchen ziemlich hell, fahret den Stadtfracken und packt einen der Gürgel schnell, ist den Einkenfeld einwies. Putzt anderswo die sauber en Fuss, Pig P50.jpg. Kata. Muse, meld mir ein Mittel, ob man ohne Wollen Kittel, nur mit Wasken Tag für Tag, sich vorschnapfen skutzen mag. Die Muse sprit, wer sich fleißig abgeharrt, bleibt schwindlig unverödet, aber dieses Mittel skutzet dich noch nicht allein. Nebenbei ich jeden jemals plötzlich eins Utreten in Geisten aufenthalt, wenn es draußen ziemlich kalt. Pig P20.jpg verschnupft hut man hut weil, doch ist das gern Kommodinspiel. Ein kalter Guss hat the schon oft Kurier Patienten unverhofft. Pig P51.jpg. Nierenleiden. Ihr Scout-Mädchen so stumm und duster, ihr saftistokigen Bierverlister, vernamt ihr denn nicht schon zu sieten das Dampfschlag wird Nierenleiden. Das Kind man kapulent und frisk und so gesund als wie ein Fisch, und kann nichts tun und kann nicht laufen und kann nicht schlafen und nicht schnurfen, und schaut man gar in den Joren, so ist dick und Blut darin. Erst durch das Bad mit Habestro und Wickel wird man wieder froh. Pig P52.jpg. Nervenkopfang. Sitzbad, nie und Obergastgene krank nehmen muss. Der dem Wasserdoktor klagt, dass ein Nervenschwach plagt. Sehr vernünftig wird Handel, wenn sagt, im Schnee zu wandel. Wenn wir es genau bishen, wie die Rippen und die Krähen solch ein alter Ungliechen und wohl rustig Kita riechen und es lieben, oft in Haufen barfuß durch den Schnee zu laufen, sind wir fast versatt, zu schreiben, dass die Kneippkur treiben. Pig P53.jpg. Ohren so zen. Ein Fräulein, welches Kaffee trank im Kressbetigte Damen, die Jed wasch, Gott sei Dank, sehr frisk zusammenkamen,
Klagteins tags Ungemin, sie wis nicht wo us noch ein vor lauter Ohren so zen. Zwar sie genem dem Bund Garcia zu dank verflitet, man ho jaus den Mund getrulich stets beritet, was noise in der Stadt passier, wer sich verging, wer sich blamiert, und wer demnächst verlobt wird. Allein es kon nicht so schnell in diesen Wörtern tonen ein Neuschwerbins Tramelfell sich wolligingwenin, sie hortigelang zu Haus nach solche Schlagteinschumgebros als wie im Niagara. Mein Fräulein, ich jest sgern, das Leiden ist verdrießlich, doch bleiben sie dem Kaffee fern. Alston verget es schließlich, das die Heilen grundlich sehr, versuchen sie noch nebenbei Kaltwasken vorzunehmen. Pic P54.jpg. Rheumatismus. Das ist im Leben so Ingerität, das rund uns lauter Dornen cn, und wenn der Mensch auch noch so gern versitet. So muss doch einmal darüber gehen, besonders wer das Rheuma sich erließen, der litt gar oftmals ganz verflacht Pain, wo ihm die Dampfkur schon bekannt gewesen, so hat bald gesunder können sein. Pic P55-1.jpg. Sofawansin. Das Trinken rackt sich dann und wann sehr bitter durch den Sofawan. Dann siehst du oft ganz Haufen von Moosen auf dem Boden laufen, und schwarz machen tanzen immer vor deinen Augen schlimm und schlimmer. The Budir, seine minstigen Hasse, gar edel hilft gern das Wasser, und Gas. Was es denn und beiden sind raskund dringenden Zuriten. Pic P55-2.jpg. Schlaflosigkeit. Du schwarmst für Wegner Musik, sie sehr so deutsch, so tuef. Du kennst Ausias war hochstens das Hornen Siegfriedsmotiv. Oder du trommelst etwa manchmal zum Vertreib der Gattin das Riesenmotiv auf einer Fensterscheibe, so nahm dich wohl bis heut der Umstand noch nicht wunder, wie denn die Nixen im Ringgold so lang sich halten munter. Bedenk, das von zwei Jubeläe Wellen bad befriet, die Wellen Madchen von Asthma. Die Horror von Schlaflosigkeit. Pic P56.jpg. Schlaganfall. Ein jeder Mensch muss einmal sterben, und hat Geld, so frühs dirben, doch hat einen Schlaganfall, so hilft ihm nicht noch dieses Mal. Gewöhnlich führt ein solcher Zustand zu Abschied. Pension und Rustand. Hier gilt es rask nach anden Sitten das Blatt vom Kopf wegzuleiten. Der Kopf und Fußdampf ist probat, und ebenso das Warmbad. Was sonst noch wirkungsvoll gewesen, ist liet bei nicht selbst nachzulsen. Pic P57.jpg. Schwimmat. Wenn in den Inressung den Schmerz der Seiten der Ernstgeist sich also ernst versenket, und Schwarzding sich noch schwarzer denket, und überall seinen Schleier breitet, dass man kein Farbenspiel mehr unterschiede, kein Aussending uns mehr ein Lachel skenket, dann heißt es, Freund, beisieten ihn Gelenkit. Dass dieser Zustand nicht noch weiter schreitet. Denn Schwimmat ist ein Leiden ernster Art, ein Albdruck, welcher das Gemüt bedrückt, sich manchmal so poetisch offenbart,
Doch often auch so weil ist wie verrückt. Wo eben Kneippkur anjuend dit Wort, ist meistenteils die Heilung rausgelagt. Pig P58-1.jpg. Unterleibsverschleimung. Man sollt meinen, Raskramung sehr gut bei Unterleibsverschleimung. Allein die Heilung durch Wasser ist weitaus grundlicher und besser. Nach Niggers unserer Obergassen wird man im Wasser gehen müssen, Ochrakengers und gehen im Gra hilft solchen Kranken immerwas. Pig P58-2.jpg. Unzufriedenheit. Gold nie sieht, von der Lesen, Gold es Alter des Satanas, bist du wirklich schon gewissen, wie im Hesiodischen Turnus. Willst du wirklich unsern Seiten und der Welt im Allgemeinen und uns Deutschen und mir selber nicht zum zweiten Mal erschienen? Komm uns Nadenreich Hernieder, und wir wollen froh die erhaltigen und die alten Dichter nie mehr plumpe Schwindelei beschuldigen. Komm herab, du goldenes Alter, du allein curierst mit Jna, oder, in Ermangelung deiner, ein Kaltwasserker. Pig P59.jpg. Verfolgungs-1. Oim, lieber Oim, sag, was fliest du denen Neffen? Wenn ich komm, dich anzupumpen, bist du nie daheim zu treffen. Zweimal hat schon der Studio seinem Oim dies geschrieben, und die Antwort auf die Frage ist schon zweimal ausgeblieben. Hat seinem Oim etwas Schlimms angethan, denn der Uig angepumpt nannen Verfolgungs-1. Des guten Onkels Leiden, möglichst grundlich zu bieten, ist der Arzt so sollt leben. Genommen übersenden. Und dernach, denn es ruht, hat die Lehren wohl betet, hat fortune us vilen Grunden, suff und Valeria verratet. Und so ward der Kniespellerung, wenn auch mittelbar, allmählich der bedauernswert Onkel, wieder ganz vertrauenswürdig. Pig P61-1.jpg. Wassersut. Wohl dem, der Be der Wassersut die Hilfrask beim Wassersut. Die Wassersut ist ein Gebrest, das sich sehr liet wirklich in last mit Fützen, die Be langem Regen enst en aufakern oder Wegen, die abgest an den voll Fütz ist niemals einem wachstem Nuts. So word als wasrigem erast uns oft der eigene Leibse last. Doch wenn das Leiden nicht so alt, hilft Wickel, Bad und Wasken bald. Pig P61-2.jpg. Der Nervositungsleser. Das war doch in der letzten Zeit, fast nimmer auszuhalten. Dies Chimpfir und Valeria in allen Sietungspolten. Man hang und bang in Schwebipin, inmitten all der Wollen des Zentrums und des Deutschfräsens und gar der Sozialen. Die Lametromel dron in the, und dort die Woldromitin, aus Gertis Worken Word citiert, und alten Beismarkriden. Drumrat ich, Rask nach Jedim Blatt die Kleider abzuwerfen, zum Rucken, Kopf und Obergas, das hilft den armen Nerven. Pig P62.jpg. Schlusswort. Doch nicht so weil, sprach so lang schon,
der Großsieben Weise. Und riecht hatte. Ze sit drum die Leie leg ich leise. Nur einmal mit der riechten noch, zum letzten Schlussakkord, gref ich goldene Seitenspielung sinch dies Wort, du Schwachbein, dun Blatt, Grillen friehend, verlass den Dumpfennung dich, wie Meister Niep in seinem Warischu fen, pic p63.jpg. pic p64.jpg. pic p66.jpg. **** End of the Project Gutenberg ebook Die Kneippkur **** Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark.
It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2.
If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark,
but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund,
If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3.
Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.